Right. So last time we start discussing probability. We discussed what is probability is. Probability is logical or mathematical way of predicting the possibility. It's a scientific, mathematical, logical thing. Right. So first we define some terminology. What is experiment? It's doing an act which has an outcome. Then outcome, the possible results are called outcomes. Every experiment has a set of outcomes. So then the sample space is all possible outcomes. So the set of all possible outcomes is called the sample set. Sorry, the sample space. For example, if you are throwing a dice, the sample space is getting 1, 2, getting 3, getting 4, getting 5, and getting 6, something like that. So then we discuss about event. So it's very important that you must understand the difference between outcome and event. So everything, event is an expectation, your imagination, right? So every outcome can be event, but events is sort of a boundless. So it's all about your imagination. Okay. For example, if you throw a dice, so there can be all the outcomes are events. Maybe your expectation is also an outcome, or it can be getting odd number, getting even number, getting less than 3, and so many things. Okay, so we discuss those. The probability is usually we calculate for events. Okay, so always outcomes are subset of events. Okay, then we discuss the fundamentals formula of probability. The probability of event A happening is number of elements in the event A divided by number of elements in the sample space. Okay, and also we discussed that if your probability is always between 0 and 1, it's a fraction, positive fraction. If it is 0, it is impossible. If it is 1, it is certain event. Okay, and also we discussed that probability of A not happening is, probability of event A not happening is 1 minus probability of A happening. Right? Probability of getting 6 is 1 over 6. Probability of not getting 6 is 1 over 5. 1 minus 1 over 6. And also if A is a subset of B, then the probability of A is less than or equal to probability of B. Right. So then we discuss about the mutually exclusive events versus not mutually exclusive events. So mutually exclusive events are, we say that the two events are mutually exclusive if none of the outcome belong to both events. Okay, so that means both events cannot happen at the same time. Okay, so for mutually exclusive events, we found we discussed that probability of that those events A or B happening is probability of A happening plus probability of B happening. For example, if you throw dice, getting 6 may be our first event, getting 4 is our second event. They are mutually exclusive. None of the outcome will satisfy both. So therefore, probability of getting 6 or getting maybe 2 is 1 over 6 plus 1 over 6, 2 over 6. Okay. Right. So if they are not mutually exclusive, that means at least one outcome belong to those events. So then they are not mutually exclusive. For example, event 1, event A getting even number, event B getting a number less than 4. So then if you get 2, it belongs to both event A and event B. Okay. In that kind of situation, probability of A or B happening is when they are not mutually exclusive, probability of A plus probability of B minus B, probability of A minus B. So we discuss how to get this, right? By NA divided by NA plus NA A union B is NA plus NB minus NA intersection B. Then we divided it by NS to get the probability. So then we discuss about independent events.
Okay, independent events. So those are two different things. Independent versus not independent, and mutual exclusive versus not mutual exclusive are two concepts. Right? Independent events means one event does not influence the other event. Okay, one event does not influence the other event. So for someone who is not thought about probability seriously, the most difficult part is understanding or differentiating those two concepts: mutual exclusive versus not, and independent versus not independent. Okay, right. So if two events are independent, like throwing a dice and tossing a coin, or tossing two coins, they are independent. Why? First experiment is independent of the second one. Outcome of the first one does not influence the outcome of the second one. So in that kind of situation, we found that probability of A and B happening is probability of A into probability of B. Right? Say getting 6 by throwing a dice, say probability is 1 over 6. Getting head by tossing a coin, say half. Getting head and 6 is 1 over 6 into 1 over 2, 1 over 12. It's smaller than this and this, because both has to happen. Because sometimes when you get 6, maybe unfortunately you get the tail. So probability of A intersection B is PA into PB, right? So it is this rule that we used in some of the tree diagrams. So you draw tree diagrams in two situations. One situation is when these are independent. When these are independent, for example, say you have a bag of balls. You take one ball, then you replace it, and you take another ball. Those are independent. Those are independent. Okay. Or it's actually not the sequence. Sometimes sequence. Sometimes even you can go for parallel activities also, as long as they're independent. Say this is getting head or tail, and this is dice. There are 6 outcomes, getting 1, 2, 3, 4. Then head 1, head 2, tail 1, tail 2, x. Again, they are independent. You can multiply, and the outcomes are mutually exclusive. Therefore, you can add. If someone asks what is the probability of getting head 1, right, or tail 1, this is getting head 1 is half into 1, 6. Getting tail 1 is half into 1, 6. Getting head 1 or tail 1 is this plus this, because these two are mutually exclusive. If head 1, it is not tail 1. If tail 1, it is not head 1. So none of the outcome will belong to both. So they are mutually exclusive. So, right. So if you understand this, probability questions are easy. If not, you are just blindly just try to get the answers. Okay. Right. So that is where we stopped. We did this example of taking balls from a bag, but with replacement. So when you do it with replacement, definitely they are independent, because again, it's in the original situation. Right? Original situation. Again, your bag is just like previous. So they are independent, though you are doing it sequentially. Right. So today we are moving to the conditional probability. Right? Conditional probability. So that is sort of our final topic. Okay. So then we have the base theorem. Then now syllabus is over. Right. So conditional probability means, say, probability of A given or probability of B given A happens is called conditional probability. Right? B වෙලා තියෙනකොට A වීමේ සම්භාවිතාව B වෙලා තියෙනවා. මෙච්චර කල් එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. A වීමේ සම්භාවිතාව B වීමේ සම්භාවිතාව. So this is conditional. Right? Event B, sorry, probability of B happening given A has happened. So that is called conditional probability. This is how you write it. Probability of B given A has happened. Right? Probability of B given A has happened. So we can prove that, just if you look at it in a very closely, you can see that probability of B given A happen is probability of A intersection B divided by
probability of A. Okay. So why? Now these are two events, general events. There's overlapping is possible, right? So that means they are not mutually exclusive. Right. So then they say this is my A, this is my B. Okay. So probability of B given A has happened. A has happened means now usually our sample space is this one, but A has happened. So that means we can eliminate the possibility of A has not happened. So therefore now our new sample space is A, elements in A, because A has happened. If A has happened, it can't be somewhere here. So therefore sample space is A. Then by definition, probability of event B happening is NB divided by NS. So therefore, now A has happened. When we know A has happened, there is no way this can happen, this situation, because A has happened. So if you take these things, A has not happened. So it's conditional probability say A has happened. So therefore, you can't just take entire B now. Usually, yes, probability of B is NB divided by NS. But now, since A has happened, these things are not possible because we know A has happened. So therefore, we can only take this part. That is, it belongs to B as well as A belongs to A. So therefore, your NB is, right, N A intersection B. And your NS is also now different because you usually it's sample space, yes. But now they say A has happened. If A has happened, your sample space is narrowed to NA, right? NA. Okay. Now if you divide it by NS, both numerator and denominator, this is NA intersection B divided by NS, that is P A intersection B, and NA divided by NS is PA. So therefore, we get the conditional probability as probability of B happening given A is probability of A intersection B divided by probability of A. So that is the formula. Right? Probability of B given A is probability of A intersection B because both A and B has to happen. And now your sample space is A. So therefore, it's when you divide NS both, it's PA intersection B divided by P. Okay. So if you think a little bit, right, you can see that, okay, it is, yes, that is correct. Right. So don't accept anything, okay, without serious thought and see whether you can understand it. Right. Now, if I cross multiply this, I can write the same thing as PA intersection B is PA into PB given A, PA into PB given A. So sometimes this format is useful, sometimes this format is useful, right? So probability of A and B happening is probability of A happening into probability of B given A happening. So this is also now multiplication. That is why we like this format. Now you can see this is also multiplication. If someone asks what is the probability of A and B happening, probability of A happening into probability of B given A happening. So therefore, when it comes to tree diagrams, sometimes you will see that it is actually conditional probability, not the independent event. Still you can multiply in a different context. Because just like the independent events, here also we can say in independent events, P intersection B is PA into PB. In conditional probability, PA intersection B is PA into P, B given A. Okay, PB given A. Right. So sometimes we will be using this format, sometimes we will be using this format. And this is one of the area where some students get really confused, right? So you have to get out of that by thinking about it more and more. Right. So let's take an example. Okay, let's take a simple example. Then we'll take this one. Okay, so this is my example.
Okay, this is my example. Okay, right. So I am throwing a dice. Listen to the scenario. I am throwing a dice. Right. So then what is the probability of getting odd number? Odd number. It's very easy, right? So how many probability odd numbers are there in dice? 3. 1, 3, 5. Therefore, that NA is 3. Then sample space has 6 events, 6 outcomes. So therefore, probability of getting odd number is 3 out of 6. That is straightforward. Okay. Now my second question. Given it's a prime number, what is the probability of it being a odd number? That is a conditional probability. Okay. Probability of getting odd number given we have got a prime number. Right? Prime number. Right? As when we get a prime number, what is the probability of it being odd number? Now it's just like, right? So now you can forget about the total sample space because now you know that we have already got the prime number. So therefore your sample space is now narrowed. So this is getting prime number. What are the prime numbers? This is getting odd number. Right? So both odd and prime are 3, 5. And here we have 1, 3, 5. 1 is there. Because this is odd number. Here we have 2, 3, 5. 2, 3, 5. Because 2 is also prime number. Now the question is, given it's a prime number. So that means now here we have the 4 and 6. Now our sample space is not having all 6 because given its prime number. So that means our sample space is this one. So therefore that is n of B is 3. And getting odd number, given it's a prime number. When it is prime number, there are 2 odd numbers. So therefore it is 2. So therefore final answer is 2 divided by 3. This is NA intersection B has 2. And this is, remember, PA given B is PA intersection B divided by PB. And my PB or my prime number set has 3 elements. So 2 PA intersection B 2, PAB 3. So therefore answer is 2 divided by 3. Earlier 3 divided by 6, getting odd number. This is given it's a prime number, getting odd number, it is 2 divided by 3. Okay. Right, I hope you got it. Now let's do this question example. So there are 2 blue balls and 3 red balls in a bag. Right? 3 red balls, 2 blue balls. Okay. 2 balls are taken randomly without replacement. So that means the second take depends on the outcome of the first one. What are the possibilities and their probabilities? Now we have the first take, second take. Okay, this is first take. And this is second take. Now first take, it's a fresh thing. There are 2 blue balls and 3 red balls. Therefore, getting blue is 2 divided by 5. Getting red is, there are 3 red balls, 3 divided by 5, altogether 5. Now we are taking the second one. Again, it can be red, okay, or it can be blue. So this is getting blue, this is getting red. This is getting blue, this is getting red. Now earlier it was, if it is blue, now this is, first one is blue. Now we have only 1 blue ball and 3 red balls. Altogether we have only 4 balls now.
So what is the probability of getting a blue again? 1 out of 4. Right? What is the probability of getting red? 3 out of 4. So in other side, if the first one is red, now we have 2 reds and 2 blue. What is the probability of getting blue? 2 out of 4. What is the probability of red? 2 out of 4. Now we have 4 possibilities. Blue, blue, right? Blue, 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 red, red, blue, and red, red. And now we can multiply because conditional probability, not because independent. And probability of blue and red is probability of blue into probability of red given blue. What is the first time probability of blue? It's straightforward, 2 divided by 5. What is the probability of red given previous one is blue? Right? So if previous one is blue, anyway, now we have only 4 balls. And if the previous one is blue, now we have only 1 blue. So therefore, 1 out of 4. Right? 1 out of 4. So similarly, you can multiply these things. Now again, we are multiplying because that is conditional probability. Right? PA intersection B is PA into PB given A. Therefore, again, we can multiply, but in a different context. Okay. And that is called conditional probability. Okay. Right. Now we are moving to our final topic. That is Bayes theorem. Okay. Bayes theorem. So this is somewhat complicated theorem. So that I want to first tell you. Okay. And of course, sometimes if you feel like that is really difficult part, or is it really fuzzy part, you can just skip this also, because in the exams you get only one, not every year, maybe every 3 years, like once in a while, you get a question for where you have to use the Bayes theorem. And also when you read the question, sometimes you can understand, okay, this is that complicated scenario. Okay. Okay, I'm not discouraging you to do it. Of course, you can do it. But of course, I know that everyone is not in the same level. Everyone does not like maths much. Okay. So if you are someone who just doing maths as a, not because you have passion for that, right? You know what is my passion? Passion කියන්නේ ඒකට තියෙන දැඩි ආසාව. Right? For example, for me, maths, I have passion for maths. Right? So I don't have passion for singing. සමහර become පෑනක් ගත්තත් තට්ටු කරගෙන ඉන්නවා. Why? They have passion for music. Some people have passion for what? Fashion. හරි හැමතිස්සෙම හරි උනන්දුවෙන් රෙදි තෝරනවා නේද? කවුරු හරි දැක්කම මොකද්ද මේ කියන්නේ? So that is passion. නේ. ඒක කෙනාගේ passion එක. So I have passion for maths. So therefore I like Bayes theorem. Of course I know that not everyone have passion for. සමහරු IT කරන්නේ එයාට fashion කරන්න සල්ලි හම්බ කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ passion එක තියෙන්නේ fashion වලට. එයාගේ passion එක තියෙන්නේ සින්දු කියන්න. එයාගේ passion එක තියෙන්නේ තව වැඩකට. නේ. හරි. එහෙනම් අර maths වලට passion එක තියෙන කට්ටියට ඔන්න හොඳ topic එකක් තමයි Bayes theorem. හරි. right. එහෙම නැති අය ඕනනම් අනිත් එකෙන් ඔයාලට survive වෙන්නත් පුළුවන්. survive වෙන්නත් පුළුවන්. Right. So what is Bayes theorem? Right. So this Bayes theorem was not covered in your O-level also because it's a fuzzy one. Okay. It's a fuzzy one. Right. Suppose, so this is how you write the Bayes theorem. If you pay a lot of attention, lot of seriousness, of course you can understand this. Okay. Right. Suppose the events A1, A2 to AN. So there are some events, right? Events. It's very important events. Okay. Form a disjoint partition of sample space S, and it must be disjoint. Okay. So that means 2 events cannot happen at the same time. Okay. Those words are very important. Right? So suppose A1 to AN are events, and not only they are events, they are disjoint events. Right? Or mutually exclusive events. In probability terminology, disjoint events are called mutually exclusive events. Okay, so that means none of those events can happen at the same time. No outcome will satisfy more than one event.
and their union is S. And not only that, right? So they must be mutually exclusive at the same time. When you say A1 or A2 or A3 or up to AN, it must have covered entire sample space. So that is another prerequisite. Right? These events are mutually exclusive and their union is S. Their union is S. Okay? Right. So in this very special case, what is that very special case? We have A1, A2, A3 to AN events which are mutually exclusive and its union is sample space. So those events have covered entire sample space. Right. In that kind of a situation, let B be any other event in sample space. Let's say now we have something like this situation. We have A1, A2, A3, say A4 up to say A1, A2, A3, A4, maybe A5, and up to A, right? Up to A. And also your A1 to AN must have covered each and every area in the sample space. You can't say that this is not belong to A1, any of the AI. No. It must have covered the entire sample space. Right? So they must be mutually exclusive. They must have covered entire sample space. In that kind of a situation, let B be an event. සාධාරණ තැන අදින්න ගොඩක් අර මෙන්න මෙහෙම B කියලා event එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. Now the our base theorem says there's another one called total probability theorem which is not mentioned in your syllabus luckily. ඒක කරානම් දෙකම තවත් පැටලෙනවා හරි. Right. So the base theorem says probability of AI happening මේ A1 නැත්නම් A2 A3 එකක් කරේ එයින් එකක් වෙීමේ සම්භාවිතාව given B has happened. B කියන එක වෙලා තියෙනවා. B වෙලා තියෙනකොට A5 වීමේ සම්භාවිතාව. B වෙලා තියෙනකොට A3 A4 වීමේ සම්භාවිතාව. හරි. So the base formula says probability of AI given B is PAI into PB given AI, right, divided by sigma 1 equal to I equal 1 to n PAI into PB given AI. මේක sigma කියන්නේ summation එක ගන්න. මොන ඕක තමයි අපි කියන්නේ base theorem එක තියෙන. හරි. right. formula එක වඩා කටපාඩමේ නැතත් කමන්නේ දාන විදිය ඔලුවට ගියොත් ඇති. අපි බලමු සරලම අවස්ථාව. Simplest possible. So I have two events. Okay, two events. අතන මේක මම කැමති මේක B සහ B bar කියලා ගත්තා නම් වැඩි ලස්සන මොකද අපි sorry A සහ A bar කියලා ගත්තා නේ. A bar. මොකද අපි එහෙම කියන්නේ A1 A2 A3 කියන්නේ. And remember this B is an event. So when I'm B is an event. Therefore this is B bar. So this is just two events I took. A1, A2, that's all. Okay. Now what is the probability of A happening? Remember A1, A2, whatever A happening. Probability of A happening given B. A V may සම්භාවිතාව මොකද්ද B වෙලා නම් තියෙන්නේ. According to the base theorem, what is that value? B වෙලා තියෙනවා නම් කොහොමද මේ යටට එන්න ඕන sample space එක විදිහට B. ඒක තේරුණාද? ඇයි B වෙලා තියෙන්නේ? දැන් හැබැයි B වෙලා තියෙද්දී වෙන්න ඕන. B වෙලා තියෙද්දී වෙනවා කියන්නේ PA into PB given A. ඔක දැන් base theorem එකේ කියන්නේ. B වෙලා තියෙද්දී A වීමේ සම්භාවිතාව කියන්නේ PA into A වීමේ සම්භාවිතාව වැඩි කරන්න ඕන A වෙලා තියෙද්දී B වීමේ සම්භාවිතාවෙන් වැඩි වෙන්න ඕන. ඒක බෙදෙන්න ඕන PB ගෙන්. ටිකක් අමුතු ප්‍රමේයක්. ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. නමුත් ඔයාලට තියෙන්නේ just use කරන්න because it's working. Okay. So PA මෙතන එකක් හන්ද නමුත් මෙතන ගොඩක් තියුණා නම් එහෙම මේ හරි මේ වගේ. එතකොට මේ ඔක්කොම එකතු කර වැඩි කර එකතු කරන්න ඕන.
Very correct. But we have to remember this one. Right. Again, PAI given B is PAI into PB given AI divided by sigma PAJ probability of B given AJ. ඒ ඔක්කොම යනවනේ A1 ට A2 ට A3 ට හරි. අද පොඩි example එකක් කරමු. ටිකක් අමාරු questions තියෙන. අමාරු කියන්නේ මේ සුළු කරන්නේව නෙමෙයි හරි. මේක ඔළුවට concept එක දාගන්න තියා අමාරුයි. Right. If dangerous fires are rare, but smoke is fairly common, say 10% due to factories, and 90% of dangerous fires make smoke. Okay. Then, right, if there is smoke, what is the probability of fire happening? මේ වෙලාවේ වාට දුමක් පේනවා නම් මෙතන කින්නක් තිබීමේ සම්භාවිතාව කීයද කියලා යහන. දුමක් තියනවා දැන්. හරි. කොහොමද මේ වගේ question එකක් කරන්නේ? මම ටිකක් practice එකක් තියෙන්න ඕන. හරි. right. දැන් කොහොමද ගන්නෙ? mutually exclusive events තියෙනවා. events දෙකයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට අර A කියන event එක තියෙනවා. මේ වල B1 B2 නැත්නම් මෙතන විදිහට නම් B bar. So 1% fires are rare. 1%. Again, fire එක කෙන එක 1%. එහෙනම් fire එක නැති වෙන එක 99%. So this is 0.1, this is 0.9. Right? මෙයා 0.1 නම් fire එකක් නැති වීම 0.9. ඊට පස්සේ උන අනිත් event එක තියෙනවා මොකක්ද? දුමක් තියෙනවා. Okay. So getting smoke is 10%, not having smoke is 90% or 0.9. So make it to 0.1, yeah, 0.9. රතු එකකින් එහා මෙහා. හරි. මම රතු එකකින් එහා ඔක්කොම ටික ගත්තා. මේ රතු එක. දැන් අපි අහන්නේ මොකද්ද? ඊළඟට අපි BI B2 දැනගෙන ඉන්න ඕන. BI B2 තමයි මෙයා 10% and 90%. Right? Right. So probability of fire given smoke is probability of fire into probability of smoke given fire divided by probability of smoke. Right. Probability of fire is 1%, 0.1 into probability of smoke given fire. 90% of dangerous fires make smoke. In like 0.9. Like bedan on probability of smoke leap ලැබීමේ සම්භාවිතාව 10%. In like bedan. Okay. So final answer is 9%. So that means probability of having fire given there smoke in the area is 0.09 or 9%. 9% සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. හරි. හොඳට කල්පනා කරන්න. ටිකක් ෆසි නෙමෙයි සෑහෙන ෆසියා. Right, so this is another example. So I have given you few examples, just familiar with that. Give it a try. Right, එහෙම නැත්නම් එක question එකක් තමයි වෙන්නේ. The art competition. හරි, ඒ question එක ඇත්තටම මටත් ෆසි. සමහරවිට මටත් හිතා ගන්න බෑ. හරියට ෆෝමියුලා එක දාන්න විදිය. හරි. මට ෆසි කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ෆසි වෙන්න ඕන කියන තේරුම නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ අපිට වැඩි පස්සේ ජෙනරේෂන් එකනේ අපිට වැඩි දක්ෂ කට්ටියනේ ඔයගොල්ලෝ. අපි I3 නම් ඔයගොල්ලෝ I7 නේ. Right. The art competition has entries from 3 painters. Right. Pam, whatever, right? Pablo, etc. Pam put 15 paintings. 4% of her work have won first prize. Right. I don't know, fire or PR. Put 5 paintings, 6% of her work have won first prize. Pablo has put in 10 paintings, 3% of her work have won first prize. Then what is the chance that Pam will win first prize? On question.
PAMට first prize එක ලැබෙන්න තියෙන chance එක කීයද? Okay. හරි. එතකොට දැන් මේක options කීයක් තියෙනවද? A1 A2 A3 කියලා. මෙන්න තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද? මෙයා මෙයා මෙයා. හරි. මෙයා. ඊළඟට දිනවා මේක won කරලා දිනවද නැද්ද කියන එක. won එක තමයි තියෙන්නේ. wonද නැද්ද? ඉතින් wonද නැද්ද කියන එක අපිට වෙන වෙනම දීලා තියෙනවා. හරි. මෙයාගේ නම් කවුද? පැම්ගේ. ඒක පැම් කියලා ගමු. පැම් හරි පෙම් හරි මම දන්නේ. PIA Pablo. පැම්ගේ නම් ඒක වින් වීමේ සම්භාවිතාව 104යි. පයා හරි පියාගේ නම් ඒක වෙන් වීමේ සම්භාවිතාව 106යි. ඒ කියන්නේ 94ක්ම first prize හම්බෙලා නැහැ. Pablo, the percentage of winning is 3% or 0.03. That is 97 times he has not got the win. Okay. So what we need is, what is the probability of winning each person? So therefore, given, right, so no, that is not the question. What is the chance that Pam will win first prize? Pam to first prize එක ලැබෙන්න ඕන chance. ඒ කියන්නේ first prize එකක් හම්බෙලා තියෙනවා නම් ඒක Pam ට යන්න තියෙන chance එකයි අහන්නේ. Given first prize, what is probability that it is belong to Pam? So now we can use the what we call that, Bayes theorem. Okay, Bayes theorem. So Pam to know, Pam given first prize and Pam divided by Pam, Paya, Pablo තුන් දෙනාගේ යට එකතු කරන්න ඕනේ. ඒකට උත්තරේ 150ක් කියලා. හරි. يعني කාට හරි first prize එකක් ඇවිල්ලා නම් තියෙන්නේ. ඒක Pam ගෙට ආපු එකක් වෙන්න තියෙන chance එක 150යි මේකට. 150. ඒකට හේතුව තමයි මෙතන පේන්ටික් ගානක් වැඩි. නේ. පේන්ටික්ස් ගානක් වැඩි. ඊට 104ක chance එකක් තියෙනවනේ. හැම 10කටම හැම 100කටම 4ක් දිනනවා. එයා 15ක් දාලා තියෙනවා මේ වෙලේ. ඒකයි අර එයාට 150ක chance එකක් ආවයා. නමුත් ඕවරෝල් එයාගේ chance එක අඩුයි වෙනවා 104යි. මේගොල්ලෝ 106යි ඉන්නවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ ටිකයිනේ දැම්මේ. ඒකන්ද ඒ පේන්ටින් එකට මෙයාගේ එකක් වීමේ සම්භාවිතාව පළවෙනි තැන දිනපු එක 150ක්ම වෙනවා. හරි. You can see Pam is the most successful artist, but she did put a lot of entries. මොකද එයා සක්සස්ම නැති වුණාට එයා වැඩියෙන් try කරන කෙනෙක් හන්ද එයාට එතනින් එනවා. Right, past paper questions ටිකක් කරමු. So we are going to take a small break. After the break, we are going to do few past paper questions. Okay, and we'll be starting at 8. Okay, we'll continue. Right, so we'll do some past paper questions. Right, so since we are going to do the 2020, 19 and 18, we'll do a little bit older paper. Okay, a little bit older one. So let's take something like 2017. Okay. Okay, 2017. Okay, so we'll be doing few probability questions. Okay, right, 38. So only difficult question is this kind of question. Okay, so those are difficult. Yes, that is a Bayes theorem, but other than that,
It's easy, okay? Right, first question. A teacher gave 3 true and false questions to her class. If students are not allowed to leave a question unanswered, what is the sample space of the total number of correct answers? Okay, do it. Just take 1 minute. Very easy. Do it. 38. Think of an answer. So multiple answers are possible for this kind of a question. Usually you don't get multiple answers, right? Sample space, you can't have 2 sample spaces. So there will be only 1 answer will be there. What is that? Right? Pay attention to each and every part. Don't be hurry. If you are hurried, you will get a wrong answer. Okay. Teacher gave 3 true false questions. Say this one, answer is true, answer is false. Another one, answer is true, answer is false. Another one, answer is true, answer is false. If students are not allowed to leave question, always you have to mark true or false. Okay. What is the sample space of the total number of correct answers? Only 3 questions. Okay, what is the answer? So there are 3 questions. So the first one can be true because the student cannot leave any answer. Maybe all are true. Maybe first one true, next one is false, next one is true, 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 false. Right? So likewise, how many possibilities are there? So that is you will be able to find out how many possibilities are there when we do the next topic, that is your final topic, that is counting, but you can guess at least. Okay, how many possibilities are there? True, 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 false, false, false. Right? False, false, false. How many possibilities will be there? Answer is C. Yes, all 3 are true. Maybe false, false, true, false, true, false. So 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilities are there. Okay, 8 possibilities are there all together. So what is wrong with this? It has skipped 1 or 2 answers. It can't be this, it can't be this, it can't be this. Okay, because its sample space is all possible outcomes, answering all 3 questions. Okay, so the answer is C. 38 C. Oh, 38 B. Sorry. Total number of correct answers. I didn't see. I forget that part. Okay. Sample space of total number of correct answers. It is not the answers. The sample space of total number of correct answers. So what are the possibilities? There can be 0 correct answers. There can be 1 correct answers. There can be 2 correct answers. And there can be all 3 are correct. So therefore, the total number of correct answers, I thought the answers, actually the question is total number of correct answers. I read this part, but I forget to read because it is answers the question answers so therefore I missed that. Okay, right. So the total number of correct answers are
None of those are correct. All three are correct. And only 1, 2, and all. So the answer is yes, B. Okay. Answer is B because it's total number of correct answers. Right. 39. Which of the following statements are correct? Okay. Right. Do 39 and 40. Those are very easy. Right. Those are the easiest things. Right. Do the 39 and 40. 40 is if A and B are two events, then okay. So they are not special events, any events. Okay. Right. Do 39 and 40. Right. So 39 is easy, right? Which of the following statements are correct? Anyway, it's not probability question. Okay. It looks like it's a set question. Right? A intersection B union C is A intersection B union A intersection C. A intersection B union A intersection C. That is correct. That is actually a set question. Then A union B intersections. We did those rules, distribution law. A union B intersection A union C. This is different. So this is strong. This should be A union B intersection A union C. This is different. And if you are really doubt, you can just draw the Venn diagram of the left hand side and right hand side. Like A, B, C. This is B intersection C. Right? B intersection C is this area. Union with A. So that is this area. On no area dakunu patta. You have to mark the same way. A, B, C. A intersection B, this area. Intersection A intersection C. A intersection C is this area. So this is wrong. A intersection B intersection C is no, this can't be right. A intersection B intersection C means that the middle one, that small area. But this is A union B union, right? A union B maranti. A intersection B union C. Plus කියලා ගන්න පුළුවන් sets වල. Plus කතාවක් නෑ sets වල නේද? So therefore, these are anyway wrong. There's nothing called plus in the sets. So the answer must be A, 39A. 39A. Okay. 40. If A and B are two events, PA intersection B bar. Two events को අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ mutually exclusive නෑ කියලා. මොකද any events නේ. Mutually exclusive events are the special cases. Okay. So let's not take the special case. Any events. AB. So then we know that probability of in mutually exclusive events, of course, we know that probability of A union B is PA plus PB. And for not mutually exclusive, PA union B is PA plus PB minus PA intersection B. Okay, but this is intersection. Okay, let's draw both so that whether it's correct for both scenarios. This is this is mutually exclusive A and B. This is not mutually exclusive A and B. Okay. Now let's see. Probability of A intersection not B.
So that means it must belong to A. At the same time, it must not belong to B. What is the probability of belong to A and not belong to B? Right? Conditional නෙමෙයි sample space එක තාම S. මෙයා කියනවා මොකද්ද? Probability of B minus probability of A union B. එහෙම වෙන්න බෑ නේද? Probability of B ගෙන් A union B අඩු කරා කියලා ඔකෙන් විදියක් නැහැ නේද? There's no logic like that. A ට අයිති වෙන්න ඕන B ට අයිති නැත්නම් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටිකෙන් නේද? Second one, probability of A intersection not B complement. Again, probability of PB bar beta itinetic ain karannalu A intersection B. Again, in the beta itinetic A intersection B I do make a learning. This one PB ගෙන් PB ගෙන් අඩු කරන්න PA intersection B කියන කෙනෙකුත් නැහැ නේ. But what is this? PA minus PA ගෙන් අඩු කරන්න PA intersection B. ඒක නම් හරි නේද? PA ගෙන් අඩු කරන්න ඕන A intersection B. මොකද A වෙන්න ඕන B නැති වෙත් B නොවෙන්නත් ඕන. හරි A වෙලා B නොවෙන්නත් ඕන කියන්නේ A වෙන්න ඕන සම්භාවිතාවෙන් අඩු කරන්න ඕනේ A සහ B කියන දෙකම වෙච්ච සම්භාවිතාව. එතකොට A වෙලා තියෙනවා B වෙලා නැහැ. So this is correct. This is PA plus P by bar. No, it's not going to work. Right? It's not going to work. So just you have to think about it logically. Sets පැත්තෙනුත් හිතන්න. Sets පැත්තෙන් හිතමු බොහෝට උත්තර එනවා. Right. So the answer is D. Answer is D. D. Okay. 41. පරපෑමේ ගණන්ම නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. හරි. ගණන් දුන්නා නම් ලේසි ඔයිට වැඩි. හරි. දීලා තියෙන concept එක තමයි check කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් set පැත්තෙන් හිතන්න පුළුවන් දෙක. Right. If an arrangement of five girls and 2 boys in a row, the probability that no 2 boys sit together is hari මේ කරන්න ආට ටිකක් ලේසි counting කරා නම් මොකද මේක arrangement question එකක් හන්දා හරි so therefore let's not do it right now අපිට counting කරලා තමයි කරාම ලේසි මොකද counting කරාට පස්සේ තමයි ඔය arrange කරන විදිහ ගැන කතා කරන්නේ හරි let's keep it. A box has 5 black 3 green marbles and second box has 3 black and 2 green marbles. One marble is picked randomly from the first box and put it in the second box. Now a marble is picked from the second box. What is the probability of it being black one? That is interesting question. It's not impossible and it's not fussy. You don't have to use Bayes theorem or whatever, just the basic concepts. Do it. Okay, let's do it. Anyone got answer? Correct one. So if you can post it to the WhatsApp with steps, that is even better. Okay. Right. So then we can see whether you got the correct approach also. Right. A box has 5 black and 3 green marbles. Okay. So the second box has 3 black and 5 green marbles. Okay. So the first one I will draw here. 3 black and 5 black and 3 green. And the second box has 3 black and 5 green. Other way, right? One marble is picked randomly from the first box. So that is first one. First one. This is the second one.
Now, from the first box and put in the second box. Now we are put it into here. Now marble is picked from the second box. What is the probability of it being black one? Okay, it being black one. So how do you do that? This is conditional probability because the second take will depends on the outcome of the first one. Okay. So therefore we have, let's put it into one note. Say we have first take, second take. First take. So it can be black or it can be green. What is the probability of it being black? 5 out of 8. Because altogether it's been green is 3 out of 8. Three out of 8. Then we have the second take. Again, there are two possibilities. Black, green, black, green. This is second take. Now we are taking from the other bag. And the first ball is now in the second bag. Okay, so first ball is now in the second bag. Right? And put it in the second box. Okay. Right. Now it has 3 and 5. Originally 3 and 5. 3 black, 5 green. Now, if it is this type, now we have one more black. So therefore, what is the probability of being black? 4 out of 8 plus 1, 9. Okay, because we got another black ball previously. Now green number of green is not changed because what we got is a black one. So therefore, it is 5 out of 9. Because we have got one more. Right here we got a green ball. So therefore now we have green, additional green, but same number of blue or black. Therefore this is 3 divided by 9. Okay. This one we got additional green now. Originally 5, now this is 6 divided by 9. The question asked is, what is the probability? Now the marble is picked from the second box. What is the probability of it being black one? So that is this possibility or this possibility. It is black, black or green, black. So that means getting black, black or green, black, because second one must be black. So this conditional probability, we can multiply conditional probability because we have adjusted that. So this is say second event given first event has happened. Okay. So therefore first probability of first event happening into probability of second event given first event has happened. That is why this is 4. Okay. So this is 5 divided by 8 into 4 divided by 9. 20 divided by 72. This one 3 divided by 8 into 3 divided by 9. 9 divided by 72. So in both the cases, the second one is a black. So what is the question is, what is the probability of second one being black? So here second one is green. Here second one is green. So these are mutually exclusive, right? So therefore we can say whether we get black black or green black. So mutually exclusive, therefore we can add. So the final answer is 20 plus 9 divided by 72. 29 divided by 72. The probability of getting black in the second attempt is 29 divided by 72. Do we have that answer? Yes, 29 divided by 72. 42 answer is B. Answer is B. Okay. Right. Now let's look at this 43. Now this is the tricky question. අනිවාර්යෙන් ඔකට දාන්න වෙයි.
base theorem. Hari. Kiumba. Now, I'll put the copy karaya. Right. This is the base theorem. Say we have, when we have this kind of situation, A1, A2, A3, A4, AN, AN, and when we have event called B, maybe B can have how and no, na? Say B, the base theorem say probability of B given AI. Right? Probability of B given AI is probability of AI given B. Probability of AI given B is other way. Probability of AI into probability of B given AI divided by sigma probability of AJ into probability of B given AJ. Occom possibilities sigma J equal 1 to n. Then make a certain university, 10% of the students are science majors, 10% are engineering majors, and 10% are 80% are humanity majors. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ අර A1 A2 A3 ටික තමයි මේ දෙන්නේ. එකතු කරාම 100ක් එනවනේ 10යි 10යි 80යි කියලා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ওই තුනෙන් එකට අහු වෙන්න ඕන. හරි? එහෙම කිව්වේ නැතත් ඔයාලට අහු වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් තුන් දෙනෙක් ඉන්නේ. Something like this. 1 2 3. Okay. So this is science major. 10% or 0.1. 10% are engineering majors. That is again 0.1. And 80% are humanities major. Humanities 0.8. Okay. Or 10, 80, and 10. Okay. Of the science, engineering, and humanities, 20%, 10%, and 20% respectively have read university monthly magazine. Right? Monthly magazine එක කියවනවා කියන එක තමයි ඔන්න අනිත් event එක දැන් අහුණා. හරි? ඔන්න අනිත් event එක ආව වෙනවා. So that is read the monthly magazine. Outside means they have not read the monthly magazine. Right? ඔන්න අපේ B event එක දැන් අහුණා අපිට. කොහොමද කියන්නේ? Of the science, engineering, and humanity major 20, 10, and 20 respectively. ඒවා 100 වෙන්න ඕනේ එකතු කරාම හරි. Have read the university monthly magazine. Science 20% read කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඉන්නවා 20%. 20%. Science 20%. Or point එහෙම ගමුකෝ.
science 20%. 20% means 0.2. At 0.2. Engineering 10%. 0.1. Engineering I can make you 0.1. From the humanities, 0.2 has credit. Right? 0.2, 10 and 0.2. Right? So මේ පැත්තේ ඉන්නවා 0.8, මෙතන ඉන්නවා 0.9, මෙතන ඉන්නවා 0.8. හරි? නොකියුපයි. ආගේ අහන්නේ මොකද්ද? Given that a student selected at a random has read the magazine. කියන්නේ B වෙලා තියෙන්නේ. හරි B වෙලා තියෙද්දි read the magazine. What is the probability that the student is in engineering major? එයා engineering major එකේ ඉන්න දින chance එකයි අහන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් question එක ටිකක් තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි? Right. So probability given B, what is the engineering major? Can engineering A engineering වෙන්න තියෙන chance එක. ඒ කියන්නේ එයා මොන faculty එකද කියන එක. B කියන්නේ මෙයා මේක read කරලා දිනවද නැද්ද කියන්නේ. හරි. ඒතර අපිට total according to Bayes theorem, this is probability of A engineering into probability of B given A engineering divided by probability of A engineering into probability of B given A engineering plus probability of A science given probability of B given A science, so even probability of A humanities given probability of A science into probability of B given A science plus probability of A humanity into probability of B given A humanity on the formula. Right. What is probability of engineering student? මෙතන engineering student like කෙනෙක් වීමේ සම්භාවිතාව කීයද? ඒක අපි හොයාගෙන තියෙන්නේ. හරි. engineering student කෙනෙක් වීමේ සම්භාවිතාව කීයද? 0.1. මොකද ඒක mutual exclude ඒවා එකතු කරාම එකක් කියලා තාන්න. So this is 0.1. Probability of B given engineering student කෙනෙක් නම් මේ කියවලා තියෙන සම්භාවිතාව කීයද? අපි මේක දුන්න question එකේ. මේක point කීයක් මම මාක් කරේ. 0.1 නේ. engineering student කෙනෙක් මේක කියවලා තියෙන chance එක humanity 20%. Of the science, engineering and humanities, engineering දෙවෙනි කට්ටිය 0.1. Right? So that is again 0.1. Right? So therefore 0.1 into 0.1. Right? 0.1. Engineering student කෙනෙක් කියනවා 0.1. Engineering student කෙනෙක් වුණොත් එයා ඒක කියවලා තියෙන සම්භාවිතාවත් 0.1. Okay. Right, so then divided by this one is same as this 0.1 into 0.1 plus then science කෙනෙක් වීමේ සම්භාවිතාව කීයද 0.1 again 0.1 into science කෙනෙක් නම් මේක කියවලා තියෙන සම්භාවිතාව 0.2 කියලා එයා දුන්නා නේද 0.2 plus probability of humanity 0.8 into humanity කෙනෙක් මේක read කිරීමේ chance එක කීයද ආයිම 0.2 ඔන්න ඔකුසුළු කරා නම් හරියයි නේ කීයකේද 0.1 into 0.1 is 0.01
This is 0.01 plus 0.02 plus දෙවරක් එක දෙකයිනේ. අටවරක් දෙක 16යි 0.16. සුදු කරමු බා. 0.01 divided by 0.0 6යි දෙක 8යි 9යි 19. 19. අපි දෙකම 100න් වැඩි කරමු. 1 divided by 90. ඔන්න සම්භාවිතාව. මේ කියෝප කෙනෙක් නම් එයා ඉංජිනේරින් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වීමේ සම්භාවිතාව 19න් එකයි. බලමු උත්තරේ තියෙනවද කියලා ඉස්සෙල්ලා. උත්තරේ නම් තියෙනවා. හැබැයි අර බලමු උත්තරේ හරියද කියලාත් අපි. E 43. Yes, 43 answer is C. හරි. පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන base theorem දාන question. හරි. හරි. තෝතන තව එකක් තියෙනවා total probability law එක. ඕගලන්ට ඒක නෑ. හරි. I will just double check whether you have that. BL එක අලුත් ආයි අප්ඩේට් කරලා දන්නේ. ටෙක්නික් probability නම් දාලත් නැහැ නේ ඒගොල්ලෝ අප්ලෝඩ් කරලත් නැහැ. හරි ඒක තියුන්නේ නැහැ මට මතක විදියට. හරි ගිය පාර නෝට් එකේ මේ පාර වෙනස් කරන්න හේතුවක් නැහැ. ගිය පාර නෝට් එකේ තිබුණ නැත්තම් මේ පාර තියෙනවා. හරි. So that's it about probability. So you can now do right all these questions. Pretty soon we be starting. එතකොට දැන් මේ section ටික ඉවරනකොට අපි පටන් ගන්නවා past papers. එතකොට ඔයාත් past papers පටන් ගන්න එක මම 2020 ඉඳලා 20 19 18. ඒතකොට ඉස්සෙල්ලා 20 දැන් කළා තියෙන්න ඕන. හරි. ටයිම් කරලා කරනවා නම් වැඩි හොඳයි. හරි. maths paper එක. හරි. ඒක 20 වෙනවා නම් තවත් හොඳයි. ඒතකොට ආ දන්නවා තත්ත්වය. හරි. අද counting ඉවර කරනවා බොහෝ දුරට. එතකොට ඔයාලට ඕඩර් paper එකක් කරන්න පුළුවන්. හරි. right. Now we are moving to our next final topic, counting. Counting. You can get the note from the Google Classroom. It's a very small topic, very small topic. Okay, counting. Okay, final topic. Right, counting means we have two subtopic: permutation and combination. A-level maths කරපුවා දන්නවා මේකට කියන්නේ සංකරණ සහ සංයෝජන. Right. Permutation means, I will just give you a brief introduction what is this topic is. Okay. So permutation means number of possible ways of arranging. අර ඉස්සලා අපිට question එකක් ආවා අර ෆොටෝ ගහන විදියක් නේද? කී විදියකට ෆොටෝ එක ගහන්න පුළුවන්ද කියලා. අන්න ඒ වගේ. Say for example I have say A and A B, three letters. What are the different ways of arranging this linearly? For example, it can 3 letters, right? I am not making any words. I am just arranging them. Okay, I am just arranging them. So one possibility is ABC, another one is ACB, another one is maybe BAC, right? Another one is BCA, right? Likewise, so how many ways you can arrange? So those are the questions that we tackle in permutation. Okay, so this is called linear permutation. We have another one called circular permutation, like A, B, C, right? Maybe A, C, B. So those are linear permutations. Okay, so that is what we are going to discuss under permutation. What are the possible ways of arranging? Okay, what are the possible ways of arranging? So then we have the combinations. So combinations means what are the possible ways of selecting? Okay, what are the possible ways of selecting? It's not arranging. Say for example, I have
say 3 people. Right? I have 3 people. I just want to pick 2 people. It's not arranging, picking or selecting. What are the possible ways of selecting? Right? For example, assume that I have players pool of 3 players. Right? මංගාව ඉන්නවා pool එකක්. pool එකේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි ඒගොල්ලන් යවන බැඩ්මින්ටන් තරග වලට. doubles. doubles වලට යවද්දී possible team කීයක් එන්න පුළුවන්ද? arrange කරන්න. හරි? ඒතර අපි දන්නවා මෙතන ඉන්නවනේ ABC. One possibility is A and B comes to the game. Another possibility is A and C comes to the. Another possibility is B and C. දැන් මෙතන arrange කරලා කිරිල්ලක් නැහැ. මෙතන AB ආව BA ආව කියලා වෙනසක් නැහැ. It's just AB. මෙතන එහෙම නැහැ. මෙතන AB කියන්නේ එක්කෙනෙක් BA කියන්නේ තව එක්කෙනෙක් වෙන arrange. So that is arrangement. But this is just selection. So here you have 3 selections. Right? You may be getting AB, you may be getting AC, and you may be getting BC. Okay? So that those are called combinations. Right? Right. So we are going to do that part secondly. Okay? Right. So before doing that, we are going to cover a small theory part. Of course, you know this. You know what is factorial notation is. Okay, so but anyway, we are going to use that factorial notation. And also remember, we did this when we were doing the programming, the recursion. So one of the exercise we did is how to calculate the factorial of a number. So you may be wondering at that time why we are interested in that. Of course, this is the usage. This is the usage in mathematical sense. Right. So let's refresh what is factorial is. Oh, right. What is how to calculate the factorial of a number by definition. Okay. So remember we did that definition in our semester 1. So this is how you define a factorial. Factorial n is n into n minus 1 into n minus 2 into until you get 1. Okay, so that is called factorial. It's just a mathematical concept. Just like you say 3 to the power 4 is 3 into 3 into 3 into 3, it's just a notation. So similarly, we say that factorial 3 is 3 into 2 into 1. Okay, factorial 5 is, this is the notation we use, 5 exclamation. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Or you can simplify and say factorial 3 is 6. Factorial 5 is 5 into 4 is 20. 20 into 3 is 60. 60 into 2 is 120. So therefore factorial 5 is 120. Okay, so that is factorial notation. And by definition, factorial 0 is 1. Right? So by definition, factorial 0 is 1. So why we take it 1? Because then only this combination and permutation concept is going to work. Okay. And also you can see that, say factorial 4 is 4 into 3 into 2 into 1 by definition. And factorial 3 is 3 into 2 into 1. And therefore you can see that this is 3 into 2 into 1 is factorial 3. Therefore, you can write factorial 4 is 4 into factorial 3. Similarly, factorial 5 is 5 into factorial 4. So therefore, we have another interesting thing that you can use. Factorial n is n into factorial n minus 1. Right? So that is something you have to appreciate. Right? You have to understand. It's common sense, right? Factorial 5 is 5 into factorial 4. So therefore, factorial n is n into factorial n minus 1. And the definition, and also factorial 0 is 1. Okay. Now we are moving to the permutation and combination. Okay, permutation. Permutation and sankaran, සංයෝජන. ඔයාලා සංයෝජනය කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ නේද? අර බෙහෙත් සංයෝජනය කරන්නේ. Okay, හරි.
Right, permutations. So permutation is number of possible ways of arranging given things. Right? Given things. Arrange karna vidhi. So we are going to discuss two type of arrangements: the linear arrangement, circular arrangement. Okay, linear arrangement, circular arrangement. So let's first discuss about the linear arrangement, which is easier. Right? So we have subdivided into few cases: case 1, case 2, case 3, case 3. Yes, case 3, right? It's very important you subdivide like that. Otherwise, you are going to mess it. Okay? Models, පළවෙනි case එක තමයි. So we have n number of elements. Okay, n number of distinct elements. එකිනෙකට වෙනස් elements තමයි n සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. Right? Say something like n1, n2. So sorry, let's say x, y, z, etc. A, B, C, D, etc. You don't have the same thing again. Everything is distinct, and there are n number of elements like that. Okay. So if you are taking all n elements and arrange, right, out of the n distinct elements, හරි මේ n ව අරගෙන අපි arrange කරොත් අපිට කරන්න පුළුවන් විදි ගන්න. අපි ඔක ලියන්නේ npn. It's a notation. That is, out of n elements, we take all n elements and take the permutation. Permutation means arrangements. And that is, mathematicians have found that that is factorial n. Mathematicians කට මේක අහුණා pattern එක. ඕක factorial n කියලා. ඒගොල්ලෝ arrange කර බලලා ගණන් කරා. කීයක්ද කියලා. එහෙම එකතු කර බලද්දී ඒගොල්ලන්ට අහුණා මේක factorial n ප්‍රමාණයක් කියලා. Linear arrangements. හරිද බලමු අපි. See, I have only one. මෙයාව අරගෙන arrange කරනවා linearly. එක්කෙනෙක් ඉන්නකොට arrange කරන්න පුළුවන් එකම විදිය තමයි මොකද්ද? එයා විතරයි ඉන්නේ. එයා ඔළුවෙන් හිටවනවා ඒව නෙමෙයි. එයා එක්කෙනෙක් ඉන්නවනේ තියාව තියලා ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. So therefore number of arrangement is what? One fact. ඒ කියන්නේ මොකද? එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එක්කෙනෙක්ව ගන්නවා. 1p1. By definition 1p1 is what? Factorial 1. Factorial 1 is what? 1. එක විදියයි ඔක හදන්න තියෙන්නේ. So what about if you have two people? According to definition, if you take all two and arrange linearly, I have factorial 2. Factorial 2 කියන්නේ කීයද? 2 into 1 2. ඔව් නේද? එක්ක AB එක්ක BA වෙන විදිහ නෑනේ. What happens if you have 3? According to our definition, 3p3 is factorial 3. Factorial 3 is 3 into 2. That is 6. හයක් තියෙනවා. බලන්න හයක් තියෙනවද? Say ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Yes, there are 6 arrangements. So if you have 3 distinct elements, and if you take all 3 and arrange linearly, we get 6 possibilities. That is factorial 3. එහෙනම් අපිට පේනවද මේක හරිය හතරකටත් තරම් බලන්න වාට ඒ හතරකට 4 into 3 into 2 into 1. We can factorial 4. විදි 24ක් එයි. හතරකට. හරි? විදි 24ක් එයි. හරි? So that is our case 1. We have n elements, n distinct elements, and we take all n elements and arrange. What are the possibilities? Answer is factorial n. Okay. Linearly, yeah. Right. Scenario 2. So we have n elements, n distinct elements. We are taking only R out of that, and we arrange them in linearly. Right? N elements වලින් R අරගෙන අපි linearly arrange කරන්න පුළුවන් විදි ගන්න. So mathematicians found that it is, we write it as NPR. Out of n elements, we take R elements and arrange linearly. That is
factorial n divided by factorial n minus r. ඔන්නෝක තමයි දෙවෙනි ෆෝමියුලා එක. චුට්ටක් ෆෝමියුලාස් ටිකක් මතක තියාගන්නත් තියෙනවා. හරි. Let's take an example. Say I have 3 letters A, B, C. Right? A, B, C කියලා අකුරු තුනක් තියෙනවා. But we are not going to take all 3. If you take all 3, the possibilities are factorial 3, which is 3 into 2, that is 6. Now assume that we have 3 letters, but we are taking only 2 at a time. Right? We have 3 letters, N is 3, but we are taking only 2 at a time. So therefore R is 2, NC, right? NPR. So NPR is factorial n divided by factorial n minus r. In this case, n is 3, r is 2. Out of 3, we take 2. That is factorial 3 divided by factorial 3 minus 2. 3 minus 2 is 1. Factorial 1 is 1. Factorial 3 is 3 into 2 into 1, 6. The final answer is there are 6 possible ways. එකිනෙකට වෙනස් තුන් දෙනෙක්ගෙන් දෙන්න අරගෙන arrange කරන්න පුළුවන් විදි ගන්න. මේක වෙනස් ආ. තුන් දෙනෙක් arrange කරනව නෙමෙයි මේ. මොනවද වෙන්න පුළුවන් විදි ගන්න? AB BA, AC CA, BC CB. Yes. All together there are 6 possible ways. 6 possible ways. Yeah, එහෙනම් අපිට 6 කියලා අපේක හරි. Right. NPR is factorial n divided by factorial n minus r. There are n distinct elements. මේ හැමතිස්සෙම distinct කියන වචනේ වැදගත්තා. N distinct elements and we are taking r at a time and arrange what are the all possibilities. Right. So now we are taking the third scenario. What is the third scenario? We have non-distinct elements. හරි. ඒගොල්ලෝ සමානම නැහැ. සමහර ඒවායින් දෙන්න තුන් දෙනා ඉන්නවා. එක වර්ගයේ දෙතුන් දෙනා ඉන්නවා. හරි. So but we are going to take all n elements and arrange for permutation. Okay? ඔන්නෝක තමයි තුන්වෙනි case. We have n non-distinct elements this time, but we are taking all n and arrange. What are the how many possibilities are there? හරි. අපි හිතමු මේගොල්ලෝ දැන් distinct නෑනේ. අපි හිතමු එක වගේ සමාන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ A කියන අය ඉන්නවා N1. B කියන කට්ටිය ඉන්නවා N2. අන්න එහෙම ඉන්නවා කියලා හිතන්නකො. හරි. සමහරව එක නෑ. අපි හිතමු C ලයිට් එක නෑ. එහෙනම් ඉතින් N3 කියන්නේ එකයි. හරි. මෙයා 3ක් වෙන්න පුළුවන්, මෙයා 5ක් වෙන්න පුළුවන්. We don't care. හරි. ඒක distinct නෑ. But we take all of them and arrange. The number of possibilities is again NPN, but not distinct. That is factorial n divided by factorial n1, factorial n2, etc. I can සමානයගේ factorial ගන්න බෙදන්න. හරි? පොඩි උදාහරණයක් කරමු. So how many distinct words can be made? මෙතන words කිව්වම meaning එකක් තියෙන්න ඕනේ නෑ. meaning එකක් තියුණා නැත්නම් අපිට ඒක possible arrangement එකක් ගන්නවා. How many distinct words can be made by taking all letters from A, B, B? On then distinct නෑ. A අකුරු දෙකක් තියෙනවා, B අකුරු දෙකක් තියෙනවා. හරි. හැබැයි ඔක්කොමලා ගන්නවා. හතරම අරගෙන arrange කරන්න. විදි කීයක් තියෙනවා? So the answer is now this is this kind of a scenario. N non-distinct, but we all take n. So that is factorial n divided by that same number of things. Okay. අපි හිතමු හතරක් තියෙනවා. ඒකේ A අකුරු දෙකක් තියෙනවා, B අකුරු දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් උත්තරේ කීයද? Factorial 4 that is n divided by A අකුරු දෙකයි, B අකුරු දෙකයි. Factorial 2 into factorial 2. Right? So that is 6. විදිහක් වෙනවා. මොනවාද විදිහය? හරි. හතරම ගන්න ඕනේ හැබැයි. A B B B B A A B A B B A B A A B B A B A. දැන් මෙතන තියෙන වැඩේ තමයි කලින්ට වඩා අඩුයි. කලින් නම් ආවේ කීයද? අකුරු හතරක් තියෙනවා නම් factorial 4යි කියලා ආවේ මතකද? 4 into 3 into 2 into 1 24ක් ආවා. නමුත් දැන් 24ක් එන්නේ නැත්තේ ඇයි? මේ දෙක වෙනස් වුණා කියලා අපිට වෙනසක් පේන්නේ නැහැ.
අනිතද මේ B දෙක දෙන්නෙක් වෙනස් වුණා කියලා වෙනසක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ B ම තමයි. So therefore we have lesser number of arrangements, linear arrangements. Okay. If you have any doubts, you have to ask. මේක උත්තර කීයද? අටකල කරන්න. How many distinct words? Again, we don't care about the meanings. Can be made by taking all letters from A, B, B, C, C. වචන හදනකොට කොහොමද අපි දන්නවා වචන හදන්න linear. වචන හදන්නේ නැහැ රවුමට. ඕක රවුමට ලියන්නේ නැහැ නේද? mother කියලා ඔහොම ලියන්නේ නැහැ. ඒකන්ද අපි වචන හදනවා නම් අනිවාර්යෙන් linear. So NPN is factorial n divided by factorial n1, 2, etc. How many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5. Therefore, factorial 5 divided by, this is factorial 1, this is factorial 2, factorial 2. Factorial 2, factorial 2. Because factorial 1 is 1. And factorial 0 is also 1. So the final answer is 5 divided by, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 2 into 1 into 2 into 1. 30. 30 possibilities are there. විදි 30ක් තියෙනවා මේගොල්ලන් arrange කරා. විදි 30ක් තියෙනවා. Right. Any questions? දැන් වෙනකම් ප්‍රශ්න තියෙනවද? Because now we are done with the linear arrangement. Okay, linear arrangement තරක් කරලා ඉවරයි දැන්. Arrangement or permutation. හරි. දැන් අපි යනවා එන circular permutation. රවුමටයි දැන් මේගොල්ලන් arrange කරන්නේ යා. Right. So there we have only one case. One case කියන්නේ ඒකට විතර ලස්සන ෆෝමියුලා එකක් තියෙනවා හරි. cases ඔක්කොම තියෙනවා නමුත් ලේසියට හදන්න ෆෝමියුලා එකක් තියෙන එක විතරයි. ඒක හන්ද අපි ඒක විතර කතා. අනිත් ඒවා ෆෝමියුලාස් නැහැ. ඒවා තර්ක කර කර ගාන හොයන්න ඕන. Right. So say taking all n elements out of n distinct elements. Okay. So we have n distinct elements, different elements. We take all of them and we arrange them in a circle. Right. So the answer is, again we say NPN but circular. Now it is factorial n minus 1. Right? Factorial n minus 1. Okay, so I will again explain all the things after doing this. Okay, so after doing the circular permutation, and you will be getting a short note for this one. I didn't upload it yet. Where is the short note? Just 1 page short note. So everything will be in 1 page. Okay, 1 page short note. I will be uploading it. Okay. එතකොට ඔක්කොම combinations එක page එකේ තියෙනවා. Permutation, linear, right? Linear, circular. ඊට පස්සේ තම combinations කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ වට තියෙන පොඩි Pascal triangle එකයි binomial theorem එකයි. ඒක අපිට පස්සේ දැන් කරනවා NC කතාවකුත් කරනවා. හරි. Right. I will be uploading that maybe tomorrow. Right. So let's move on to our topic. I will take each and every combination again. Okay. Right. So circular arrangement. Say we have n distinct elements and we are going to arrange them in a circular manner. Right. So the answer is again NPN but circular, factorial n minus 1. Okay, factorial. Earlier factorial n. Right. Say assume that I have A, B, C. Right. 3 letters A, B, C. How many ways? Now 3 distinct elements, and we are going to take all 3 and arrange circular way. So therefore answer is
1, 2, 3. Factorial 3 minus 1, which is factorial 2. Factorial 2 is what? 2 into 1. That is 2. I have විදි දෙකයි දුතියෙන්නේ. බලන්න විදි දෙක තියෙන එක රවුමට arrange කරන්න පුළුවන් විදි. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් A B C ඔන්න ඔහොම රවුමට arrange කරන්න. තව එක විදියක් තියෙනවද? බලන්න තව විදියක් තියෙනවද කියලා. අනිත් විදිය තමයි B A C. arrange කරද්දී මේක යන්න ඕනේ මෙහෙම clockwise නම් දිගටම clockwise. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්නේ clockwise. ඔයාලට පේනවා මේක A B C A ගෙන් B ට ගිහලා B ගෙන් C ට ගියා. මේක A ගෙන් C ට ගිහලා C ගෙන් B ට යන්නේ. එහෙනම් මේ දෙන්න දෙන්නේ. වෙන කිසිම විදියක් නැහැ. වෙන කිසිම විදියක් නැහැ. ওই විදිය විතරයි තියෙන්නේ. So that is why we get 2. දෙකයි කියලා එකයි. තව විදියක් තියෙනවා නම් කියන්න. කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් මෙහෙම. අපි මෙහෙම ලියමු. CBA කියලා. ලියමු බලන්න. මේ හිතෙන්න පුළුවන් නන්නේ. ඒක වෙන එකක් වෙන්නේ නැති කියලා. දැන් මේක හොඳට බැලුවොත් වෙන්නේ මේක CBA වුණාට ආයි මේක මොකද්ද? හරි. මේක CBA වුණාට මේ තියෙන ආයි CAB ම තමයි. sorry මේ තියෙන්නේ CBA වෙනවද? ACB මේ තියෙන්නේ මේකම තමයි. හරි. ඔයා මොනවා ලිව්වත් එක්ක අන්තිමට ඕක මේක වෙනවා එක්ක මේක වෙනවා. කරකොල වෙනවා. So there are only two possibilities. Right? විදි දෙකයි තියෙන්නේ. Circular විදිහට arrange කරන්න. Right. If there are 3 elements තුනක් තියෙනවා නම් sorry තුනක් නෙමෙයි හතරක් තියෙනවා නම් මේ තුනක් තියෙද්දිනේ හතරක් තියුනොත් විදි කීයද මේක ගන්න. That is 4p4 but circular. 4p4 circular, that is factorial 3 n minus 1. Again 3 කරලා දෙක 6ක් තියෙනවා. විදි 6ක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් විදි 6 අඳින්න බලන්න. විදි 6 තියෙන circular විදියට A B C D කියලා හතරක් ගන්න. Say I have A B C D. අපි දන්න circular විදියට විදි 6ක් තියෙනවා. මොකද්ද? A B C D ඔන්න එකනේ. ඊට පස්සේ එන්න පුළුවන් A C B D ඔන්න තව එකේ. ඔය වගේ බලන්න හයක් වාට හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා 7 වෙනි එක ආවොත් එහෙම ඒක රවුමට පොඩ්ඩක් කරකවල බලමු. දෙරේ අර දීපු 6 එකම තමයි. ඒක වෙනසක් නැහැ කියලා. හරි. ඔය 6ට ඔක්කොම වෙනවා. So factorial n minus 1. Okay. n ඉන්නවා නම් n අරගෙන circle විදිහට දානවා නම් distinct වෙන්න ඕනේ හැබැයි. Factorial n minus 1. Okay. Say we have 10 people. We are going to arrange them in a circular way. They are different people. Right. රවුමට තියලා ෆොටෝ ගන්නවා. ෆොටෝස් කීයක් ගන්න පුළුවන්? Factorial 9. Factorial 9. So that is 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Right. So permutations are done. Right. මොනවාද අපිට තියෙන possibilities? Linear arrangement, we have n distinct elements and we take all n. That is factorial n. Linear arrangements, we have n distinct elements, but we take only r. NPR, factorial n divided by factorial n minus r. We have n elements, but they are not distinct. Common elements are there. We take all n elements and arrange linearly. That is NPN. Again, factorial n divided by factorial n1, n2, n3, etc. Those number of same guys. Then if you want to circularly arrange, we are only interested about n number of distinct elements and we take all n elements, that is n minus factorial n minus 1. Right? පටලව ගන්න එපා. හරි පාස් පේපර් ක්වෙස්චන් දෙක තුනක් කළා ආයෙමු නැත්නම් වට පැටලෙනවා කම්බිනේෂන් එක පාට කරොත් එහෙම පුරුදුනාම ලේසිය හැබැයි
එතකම් පොඩි මෙතන පොඩ්ඩක් හිතට බයයි. හිතට ෆසි ෂුවර් නෑ මුලදී. හැබැයි පුරුදුනාම එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. Let's say 2017 paper. probability කරත් අපි ඒකමනේ. permutation question තියනවාද? මේකේ question වැඩි දෙන්නේ නැහැ. 1 2 දෙන්නේ. Right, do the 35. 35 only, yeah. 36 you can't do. Kakak karan 35. How many words can be made from the letter of the word Sunday such that all vowels in it are together? පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න යා. පොඩ්ඩක් නේ සෑහෙන කල්පනා කරන්න යා. ඉතින් මට මතකයි අපි A level කරද්දි මේකේ අනිවාර්යෙන් question එකක් එනවා paper එකේ. මම දන්න විදිහට 100ට එක්කෙනෙක් විතර තමයි question එක කරන්නේ. ඒ question එක කරොත් එහෙම සෑහෙන වෙලාවක් ඉතුරු වෙනවා. හරි අනිත් question එක අපේ භාගයක් ඇති මේ question එක කරන්න පුළුවන් විනාඩි 5න්. විනාඩි 5න් කරන්න පුළුවන් මේ question එක කරන්නේ නැහැ 100ට එකක්වත්. ඇයි? බයයි. උත්තරේ ෂුවර් නැහැ. හරි උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් නමුත් ඒක හරිද වැරදිද කියලා ටිකක් ෂුවර් නැහැ. විශේෂයෙන්ම අර ඒ level කරන කාලේ. හරි. දැන් කරන්ට් එක ගන්න. හරි මේක එච්චරම අර නෑ A level වලට දෙන්න ගොඩක් අමාරු question නා. Do it. Give it a try. vowels දන්න U A U සහ A තමයි vowels මෙතන. anyone? උත්තර ගත කෙනෙක් ඉන්නවද? උත්තර කල්පනා කරන්න ඕන. මටත් මේක challenging. දැන් මමත් දැන් කල්පනා කරන්න ඕන දැන්. මම පටන් ගන්නවා කල්පනා කරන්න. How many words can be made from letters of the word Sunday such that all vowels in it are together? ඒ කියන්නේ vowels එක එක තැනක ඉන්නවා. vowels කැඩෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මෙතන vowels ටික තමයි U and A. ඒ කියන්නේ U A දෙන්න එකට ඉන්නවා. U එක තැනක ඉඳලා උදාහරණයක් ඕකෙන් Sunday කියන වචනේ හදන්න තහනම්. මොකද Sunday කියන වචනේ U සහ A එක තැන නැහැ. Okay? So therefore we can think of vowels as one letter. එයා එක්කෙනෙක් කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි? එහෙමනොත් කී දෙනෙක් ඉන්නවද? S is there only once. N is there only once. D is there only once. And Y is there only one. So vowel ටික අපි vowel කියලා block එකක් හදාගමු. ඒගොල්ලෝ ඉන්න only once. කවුද මේ block එකේ ඉන්නේ? U සහ A. මොකද vowels කැඩෙන්න බෑ. U and A. How many words can be made from letters? How many words කියලා අහුවම සාමාන්‍යයෙන් ඔය assume කරනවා ඔය ඔක්කොම letters ටික ගන්නවා කියලා. හරි? ඒ කියන්නේ නැහැ බොහෝ විට කියනවා නම් හොඳයි එහෙම. ඔය කියන්නේ මේ අකුරක් ගන්නගෙන අකුරු දෙකක් අරගෙන නෙමෙයි අකුරු ටික ඔක්කොම අරගෙන හදන්නවා නා. right. එතකොට අපිට distinct නේ. distinct. මොකද මෙතන අපි මෙයා තනියෙන් ගත්තේ. distinct වුණාම අපිට එනවා කීයද විදි? කීයද දෙනවා විදි? so මොන මොඩල් එකද මේක? දැන් මොඩල් එක දා ගන්න ඕනේ. මොන මොඩල් එකේ question එකක්ද? අර එක්කෙනෙක් කිරිදොත් එහෙම. මොකද්ද? n distinct we take all n and arrange. මොකද සමාන අයත් නැහැනේ. සමාන අයත් නැහැ. එහෙනම් factorial එන්නේ. එහෙනම් factorial එන්නේ. හරි.
එතකොට එනවා අපිට කීයද ඔක්කොම 1 2 3 4යි මෙයා අපි එක බ්ලොක් එකක් කියලා ගන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ එකට ඉන්නවා. 1 2 3 4 5 factorial 5 එනවා එතන. But there's another thing. That is, yes, now this will go different places. But once you get a combination, we can change these two. ඒ දෙන්නා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නෙමෙයි ඒ දෙන්නා වෙනස් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක UA නම් කලින් හිටියේ එතන. දැන් ඔයාලට ආයෙ එකක් ගන්න පුළුවන් මේක AU කියලා. හැබැයි ඒක මෙහෙ තියලා U එක මෙහෙ ගන්න බෑ. මෙයා ඉන්නේ එක්කෙනෙක් වගේ. හැබැයි එක්කෙනාක් වගේ වුණාට එහෙම අපිට ෆැක්ටෝරියල් 5 වෙනවා. හැබැයි ඒ හැම arrangement එකක්ම ආයෙ දෙකෙන් වැඩි දෙපාරක් වෙනවා. ඇයි? ඒ දෙන්නා මාරු කරාම තව එකක් එනවා. දෙන්නයි ඉන්නේ. එතන මේක ආයෙ දෙකෙන් වැඩි කරන්න වෙනවා. ඒක තරක කරන්න වෙනවා. So what is the answer? Say factorial 5 is 5 into 4 into 3 into 2. And again we have to multiply it by 2. 5 into 4 is 20. 20 into 3 is 60. 60 into 2 is 120. 120 into 2 is 240. And 240 possibilities. Anyone got the answer as 240? B. Yes, B is the answer. බලමු උත්තරය හරිද කියලා 35. $35 answer is B, 240. හොඳට කල්පනා කරන්න ඕනේ හරි. So ඔකට දකින්නද මම මේක බ්ලොක් එකක් වගේ ගත්තේ. මොකද වවල් දෙක එකට ඉන්න ඕන. අන්තපේ ගත්තට පස්සේ ආයි මට ඔළුවට එනවා. අයි බ්ලොක් එකක් වගේ ගත්තට මේ දෙන්න මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට වෙන්නේ වෙන වචනයක්. හැබැයි ඒ දෙන්න එකට ඉන්න ඕන. මේකේ තියෙන requirement එක. Right, 36 we can't do because it's a combination question. හරි අපි තව පේපර් එකක් ගමුටක් ගන්න. Let's say something like 2016. See whether we have permutation. नाम combination करे ना. हमें करंट अगर 35. In how many ways can the letter of the words address be arranged? බලන්න මොන මොඩල් එකකටද මේක දාන්නේ කියලා ආවා PDF note එක දිනනවා. මොන මොඩල් එකකටද ඊට පස්සේ ගාන හතර උත්තරේ කියනවා. අපල කරා. හරි මේ ටොපික් එකේ මාරම වැදගත්. හරි. වාගේ ඔළුවේ තියෙන ඔය වැඩ කර තවත් කොටසක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක හරියට තේරුනොත් එහෙම. arrangements කියන්නේ. ඒත් අපිට ඔක්කොම possibilities පේන්න ඕනේ වැඩ පටන් ගන්න කලින්. මෙච්චර possibilities තියෙනවා මේවා තමයි possibilities. නැත්තම් ඔයා දන්නේ මොනවද වෙන්න පුළුවන් අනාගතේ වෙන්න තියෙන අවස්ථා ටික මොනවද? So preferably put it into the WhatsApp group. I'm looking at the WhatsApp group from my smartphone. Because then I can check whether you have the proper approach also. So I like to get it from you rather than me doing it. Sunday.
Right, so this is address, right? Address. $120. So this is which model? The model එක දාන්න ඕන. මේක අයිති වෙන්නේ කීවෙනි model එකටද? අපේ model එකට අනුව. මේකටද නෑ. distinct නෑනේ. distinct නෑ. So this is the model. We have n number of elements. Out of there, n one number of same, n two number of same, etc. But we have to take all of the elements and arrange. So that is like this: factorial n divided by factorial n1, factorial n2, factorial n3, etc. Ne? Question. Model type 3 question here. Now let's do it. Right, address. We have A 1 times, D 2 times, R 1 times, E 1 times, and S 2 times. Can distinct නෑ. අපි මේක ඔක්කොමල්ලා අරගෙන අපි වචන හදන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ arrange කරනවා. අපි ඔක්කොමල්ලා ගන්නවලු. හරි භාග භාග නෙමෙයි. ඒකට අපේ මේක NPN ම තමයි. හැබැයි not distinct. So therefore answer is how many letters? 2, 3, 4, 6, 7. Factorial 7 divided by. Right? So here factorial 1 is 1. Factorial 2 is there. Factorial n1, factorial n2, factorial n3 की बेदानो. The factorial 1 is 1, factorial 2, factorial 1 is 1, factorial 1 is 1, again factorial 2. This is your final answer. One charakkada hadanna පුළුවන්. කීයක්ද ඔක්කොම? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 2 into 2. So 2 into 1, 2 into 1. හතරයි. උත්තරේ කීයද? පස්වරක් 6:30යි 30 ඒවා 6ක් 180 180 ඒවා 7ක් $1,260 possibilities are there. එකිනෙකට වෙනස් වචන 1260ක් හදන්න පුළුවන්. Okay. හරි. A. Right. Answer is A. බලමු 35 answer එකේද කියලා. 2016 35. Yes, answer is A. බොහෝ විට එක question එකයි දෙන්නේ. තව එක paper එකක් ගමු. 15. දැන් මේක කරන්න පුළුවන් ඉන්නවා. In how many ways letters of the word August be arranged? දැන් ඒක කරන්න පුළුවන් නේ. හරි මේක තාම කරන්න බෑ. හරි probability question ටික කරමු. හරි 36 කරන්න. Do 36 and 37 probability question. Probability question කරන්න තව ලේසි වෙනවා counting කරාම හරි. මොකද ඔයාලට arrangement ගැන එහෙම කතා කරනවා. Do 36 and 37.
I need the way you do it. කරපු විදිය ඕන මට හැබැයි යා. Anyone did the 36 or 37? Okay, we'll do the 36. Anyone post the answer? 36. Question එකේ number එකත් එක්ක දාන්න නැත්නම් හොයන්න බෑ. කීවෙන එකද කියලා පොඩ්ඩක් question number එකත් එක්ක දැම්මම හොයාගන්න ලේසි නේද? Right, so let's do 36. A bag contains X white buttons, Y black buttons, and Z yellow buttons. Okay. So X white buttons, X Y black buttons, and Z yellow buttons. Two buttons are drawn at random, with the first being replaced before the second is drawn. Again, independent. What is the probability in terms of X, Y, and Z that both buttons are white? Very lazy. But when we play white වෙන්න පුළුවන්, black වෙන්න පුළුවන්, yellow වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ පාරත් ආපහු white, black, yellow, white, black, yellow. Again white, black, yellow. So here black, sorry, white, X divided by X plus Y plus Z. So black Y divided by X plus Y plus Z. And this is Z divided by X plus Y plus Z. Here also the same, because we replace. What is the probability that both buttons are white? They can white, white. White, white. So white, white. So that is X divided by X plus Y plus Z into IN. Okay, varga. X squared divided by X plus Y plus Z square. C. 36 answer is C. 36 2015. 36 answer is C. Correct. Then current 37. 37. After each throw of a die, the face that shows is marked with red cursor. Make an interesting question. Interesting questions. Interesting question. Challenging question. Challenge bar ganna kemathi inna. Challenge bar ganna kemathi inna. Challenge enakoda duwana katti inna. Ekkena inna. Engineers la gena challenge bar ganna kemathi katti. Programmers la. So they like to take challenge. So they enjoy facing challenges. After each throw of a die, the face that shows is marked with red color.
පාට කරනවා රතු පාටින්. අපිට ආයේ 4 කියලා. දැන් 4 කියන එක නෑ. ඒක රතු පාට. 4 කියන එක රතුයි. හරි. ඊළඟ පාර 6 ආව කියන්නේ 6 රතු පාට කරනවා. ඊළඟ පාර ආය 4 ආව කියන්නේ දැන් රතු පාට කරන්න දෙයක් නෑ ඉතින්. රතු කොහොමද රතුයි? ඔන්න ඔහොමම තමයි එන්නේ. right? What is the probability that after 6 rows all faces of the die will be marked red? මොකද කල්පනා කරන්න. Okay. Let's see. උත්තරේ හරිද වැරදිද කාම කියන්න බෑ. මම දැන් තමයි කල්පනා කරන්න පටන් ගන්න යා. මෙච්චර කල්පනා කරේ නෑ ඇත්තටම හරි. වෙන වැඩක් කරේ. right. දැන් බලමු. After each throw of a die or dice, the face that shows is marked with red color. What is the probability that after 6 throws, all the faces of the die will be marked red? ඔක්කොම 6 පාරයි දාන්නේ. හරි? 6 rows දාන්නේ. And it is independent, right? First time you දානවා ඊට පස්සේ ආයෙ දානවා. නේද? එහෙනම් මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්න ඕන. Say first time it can be 1. පළවෙනි පාර 1 වෙන්න පුළුවන්. Or 2, or 3, or 4, or 5, or 6 ඔන්න ඔය possibilities ආයි තියෙනවා. Then you are again throwing. Again you get 1, 2, 3, 4, 5, 6. මෙතනත් 6ක් කරනවා. මෙතනත් 6ක් කරනවා. හරි. මේ කාට හරි මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්ද උත්තරේ ගත්ත විදිය පුළුවන් නම්. Anyone? කවුරුත් මට උත්තරේ එක්ස්ප්ලেইন කරේ නැහැ. Anyone can explain the answer? කොහොමද මේක ගත්තේ කියලා පොඩ්ඩක්. හරි. දැන් හය පැත්තම so if all 6 sides are now each if you get 2 we shade it 2 red. If you get 5 we shade that side. But if you again get 5 it's not a new side. Still it's red. So therefore you don't have to shade it. හරි. දැන් කොහොමද මොන අවස්ථාවල වලට දැන් okay 1 1 1 1 1 1 කියලා 6 වෙන්නත් පුළුවන්. 1 පහක් ඇවිල්ලා 6 වෙනි එක 2 වෙන්න පුළුවන්. කොහොමම තියනවා කියද්ද? අවස්ථා කීයක් තියෙනවද මේ? මෙතන 6ට බෙදලා ආයිමත් ඒවා 6 වරක් 6ට බෙදලා 6ට බෙදලා පුදුම සංඛ්‍යා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නේද? මම දැන් 100 ගාණක්. හැබැයි උතන 6ම ෂේඩ් වෙන්නේ මොනවා වුණොත්ද? Either it is 1 2 3 4 5 6 වෙන්න පුළුවන්. වෙන මොනවද වෙන්න පුළුවන්? 6 පැත්තම පාට වෙන්න ඕන. All faces are marked red ඕනේ. 6 පාරක් ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 5 6 වෙන්න පුළුවන්. 2 1 3 4 5 වෙන්න 6 වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේ මේ හැම එකකම එකක් එනවා හැම possibility එක. එකක් එනවා නේද? එක නම් දෙක ඊට පස්සේ 3 4 5 එක possibility එකක් එන එකකින්. ඒ possibility එකට කීයද උත්තරේ? 6න් 1 වැඩි කිරීම 6න් 1 වැඩි කිරීම 6න් 1 වැඩි කිරීම 6න් 1 වැඩි කිරීම 6න් 1 6න් 1. ඔන්න එක possibility එකක් එනවා මේ path එකේ. එකයි එන්නේ මේ. මොකද මේක එකවට පස්සේ ඊළඟ එක වෙලා වැඩක් නැහැ නේ. ඊළඟ දෙක වෙන්න ඕනේ. මේක දෙකවට පස්සේ ඊළඟ 3 වෙන්න ඕනේ. එහෙම එනවා එකක්. ඒ වගේ ඒවා ඔක්කොම කීයද වෙනවද? 6ක් එනවා නේ. ඒ වගේ ඒවා එන ඔක්කොම ආපහු 6ක්. හොඳයි. හරිද කියලා බලමු අපි. 6න් මොකද ඒ වගේ ඒවා 6ක් එනවා. ඒකට ඒවා 6 පාරක් ඉරතු වෙන්න ඕනේ. ඒ 6ට එක 6ක් කැපිලා යනවා. එතකොට උත්තරේ කීයද?
6 වරක් 36යි 36න් වැඩි කළා 6න් වැඩි කරනවා. 36න් වැඩි කළා 6න් වැඩි කරනවා. 1296යි ආයි 6න් වැඩි කරන්න ඕනේ. 1/7776ද? බලන්න මම උත්තරේ වැරදි දන්නේ නැහැ. එන්ටර් තියනවද මතකද නැහැ. එහෙම උත්තර නැහැ. බලන්න වැරද්දවද කියලා. එහෙම උත්තර නැහැ. After each row of a die, face that shows is marked with red color. What is the probability that after 6 rows, all faces of the die will be marked red? අන්න එකයි නේ මෙතන. 1 එන්න බෑ. 1 2 වෙන්න ඕන. 2 වුණොත් පස්සේ ආයි බලන්න මේක ගොඩක් අවස්ථා තියෙනවද? 1 2 3 4 5 6ට අමතරව මෙතන තව වෙන්න පුළුවන්ද? එකෙන් පටන් ගන්න. තව වෙන්න පුළුවන් නේ 1 3 ඕනේ තව ඉති තියෙනවනේ. මෙතනින් එකක් අරගෙන මෙතනින් 6ම එන්න නෑ. මෙතන 1 එන්න බෑ අනිත් 5ම වෙන්න පුළුවන්. මෙතන 2 ගත්තට පස්සේ දැන් මෙතනින් 2ක් අරගෙන එන්න බෑ. 1යි 2යි එන්න බෑ. 3 4 හරි 1 2 එන්න බෑ දැන් 3 4 5 6. එතන මෙතන ඕනේ. මෙතන ඒතර දෙන්නෙක් අඩු වෙනවා. ඊළඟ පාර 3 දෙනෙක් අඩු වෙනවා. ඊළඟ පාර 4 දෙනෙක් අඩු වෙනවා. කොහොමද මේක කැල්කියුලේට් කරන්න කියලා මම කල්පනා කරනවා. ඔක්කොම විදි ගන්න එකතු කර ගන්න වෙනවා අපිට. possibilities. ඔය විදි ගොඩක් එනවානේ. ඊට වඩා වැඩි. What is the probability that after 6 rows, all faces of the die will be marked red? පළවෙනි එක 1 වුණොත් දෙවෙනි එක ඔද ඩිස්ටින්ක් වෙන්න ඕන. කොහොමද ඒක ගන්න කියලා මම කල්පනා කරනවා. මේක 1 වුණොත් මේක 1 වෙන්න බෑ දැන්. හැබැයි මේක 2 වුණොත් එහෙම දැන් 1යි 2යි වෙන්න බෑ. මොකද එකක් පාවිච්චි කරලා දෙකක් පාවිච්චි කරලා. මෙතන 6න් 1යි. මෙතන 5න් 1ද නෑ. දැන් කොහොමද ඒරම මේක ටික අමාරු ක්වෙස්චන් එකක් දෙලා තින්නේ. In the first row, probability of the pane face is 6 out of 6. මෙතන කොයි එක හරි. මෙතන කොයි එක ආවත් පාඩ කරනවා. Right, so that is correct. අයම ගත්තා නම් හරි නේද? මෙතන 6 out of 6. දෙවනි පාර chance එක 5 out of 6 නේද? මොකද දැන් එක පාඩ කරලානේ තියෙන්නේ. ඒක අර අනිත්‍යව වෙන්න පුළුවන්. Second level yes එහෙම ගත්තා නම් හරිනේ. Yes. So level wise. Yes. So that I think that should be the way. So in the first level, anyway, whatever the value you have to paint it because that is your first point. So here probability is 1 or 6 out of 6. But in the second times, because now already one side is shaded.
right? One side is shaded. So therefore, if you got that side, you are not going to mark it, paint it. Okay. So therefore, there's a 5 out of 6 possibility. Second time. That is first, second. තුන්වෙනි පාට එනකොට දැන්ටම දෙකක් පාට කරලා ඉවරයි. හැබැයි දෙක එන්නත් පුළුවන් තාම. So therefore it is 4 out of 6. පාට කරලා නැතිව. Fourth, 3 out of 6. තුනක් පාට කරලා නැති. Fifth, 2 out of 6. Sixth, දැන් පහක් පාට කරලා තියෙන්නේ. හරි ඔතන එකයි පාට නොකරපුවා තියෙන්නේ. ඕකම වැටෙන්නත් ඕන පාට කරන්න. ඒක අපිට 1 out of 6. අයින ඒ ටික වැඩි කරන්න හරිය නේද? ඔය ඔක්කොම වෙන්නත් ඕන. කීය දෙන්නේ? This anyway 1. තුනත් එක 6යි. දෙවලක් 2යි, දෙවලක් 3යි. දෙවලක් 1යි, දෙවලක් 3යි. 3 වරක් 3 9යි. 36 වරක් 9යි. 5 බෙදීම 36 9යි. නමර 5 54යි 5ක් විතර 18යි 5යි 23යි නේ 234යි නේ 5 divided by 2 3 4 එහෙම ගත්තේ නේද? Yes, 5 divided by 3 2 4 2 3 4 2 3 4 නේ මට ආවේ. වැරද්දවල. ඔව්. නමරක් අතන 27යි නේ. 3 2 4 2 3 4 නෙමෙයි 3 2 4. So 5 divided by 3 2 4. බලන්න උත්තර ඉස්සරහට බලන්න. 37 2015 37 is it B? Yes, answer is B. Right. එහෙම තමයි හදන්න වෙන්නේ. හරි. පළවෙනි පාර කොයි එක්කෙනාවත් පාට කරනවා. 6න් 6යි. දෙවෙනි පාර පාට කරන්න තියෙන chance එක 6න් 5යි. ඇයි? එකක් දැන්ටම red. 6කින් 5ක් අපි පාට කරන chance එක තියෙනවා. එකක් පාට කරන chance එක නැහැ. දෙවෙනි පාර වෙද්දි 6න් 2ක් red. එහෙනම් අපිට 6න් 4යි පාට කරන්නේ chance එක තියෙන. එන්න පාට කරන chance එක අඩු වෙනවා. 6න් 3යි 6න් 2 අන්තිමට 6න් 1යි. මොකද 1යි red නැති ඒවා තියෙන අනිත් ඔක්කොම දැන් පාට වෙලා. ඒ සිනාරියෝ එක තමයි අපි ගන්නවා. හරි ඒ සිනාරියෝ එක අරගෙන තමයි ගන්න හැදුවේ. Anyway, it's somewhat challenging question, okay? What probability questions here now? I'm කරන්න 38. Consider throw of a two six-sided dice. පැති 6 dice දෙකක් තියෙනවලු. හරි පැති 6 dice. Two six-sided dice. What is the probability that the sum of the two dice will be greater than 8 given that first die is 6 on a conditional probability? පළවෙනි dice එකේ තියෙන 6ද. අකරන් ටක් ගන්න. Anyone? Question number එකත් එක්ක දාන්න. Yes, that is previous one. Right. Consider a throw of two six-sided dice. Dice දෙකක් තියෙනවා. හරි? Six-sided dice.
Another one. Right. What is the probability that the sum of the two dice will be greater than 8? Right. Sum එක 8ට වැඩි වෙන්න ඕන. Given that first die is 6, හරි ලේසි. මොකද මේ කැලේ දුන්න ගමන් question එක ලේසි. හරි. අර තියච්ච අමාරු ගතිය එහෙමම ගැලවිලා ගියා දැන්. දැන් මේක very easy. Because the first die is already 6. 6 වැඩිලා තියෙන්නේ මේක. යා. ඔයාලා දැන් වෙනම හිතන්න දෙයක් නැහැ. What is the answer? 1/3. බලමු. හරි. දැන් 6 වැටලා නම් තියෙන්නේ. දැන් වැඩේ ඉවරයි. ලේසිනේ. හරි. Right? The sum of the dice, two dice must be greater than 8. So the sum of the dice is greater than 8 means from here we must get either 6 plus 2 is 8, greater than 8. So that must mean 2 is not enough. Okay, so either it must be 3, 4, 5 or 6. මෙන්න මේවා වෙන්න ඕන. 1, 2 වැඩක් නැත. මේක වැඩක් නෑ. මෙන්න මේකක් වුණොත් එමේ එකතුව මොකද මෙයා 6 වැටලන්නේ තියෙන්නේ. මෙයාගෙන ආයේ කතන්දරේ නෑ 6 වැටලයි. එතකොට එකතුව 6යි 3යි 9 වෙනවා. නේද? 6 4යි 10, 6යි 5යි 11, 6යි 12. අය කියන්නේ මේ දැන් පොඩි කතන්දරයක්. දෙවෙනි ඩයිස් එකේ මෙන්න මේවා වැටෙන්න ඕන. හරි මේ දෙක පිට වැටෙන්නේ නැත්නම් ඔක නිකන් කියන්න පුළුවන්. So 1 2 3 4 4 out of 6. 4 out of 6. 3 4 5 6 වෙන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් සුළු කරන්නේ නැහැ සම්භාවිතාව. නම් මෙයා සුළු කරපු උත්තරේ තමයි දීලා තියෙන්නේ 2 out of 3 කියලා. හරි. සාමාන්‍යයෙන් සුළු කරන්නේ නැත. හරිද? උත්තරේ බලමු. 38. Is it C? Yes, answer is C. Okay. Not D. Answer must be C. Okay. C. 39. If P A given B equal PA and PB given A is PB, then A and B are. Tackle කරන්න බෑ. අන්න ඒ අවුරුද්දේ හොඳ questions එකක් තියෙනවා සම්භාවිතාව. B වෙලා තියෙද්දි A වීමේ සම්භාවිතාව PA නම් සහ A වෙලා තියෙද්දි B වීමේ සම්භාවිතාව PB නම් මොනවාද නම් මේ A සහ B ගැන කියන්න පුළුවන්. It's very easy, right? What is the answer? B වෙලා තියෙද්දි A වෙනවා කියන්නේ PA ම තමයිලු. ඒ කියන්නේ B මොනවද කියන එක ඒකට බලපෑමක් නැහැ. හරි A වෙලා තියෙද්දි B වෙනවා කියන්නේ PB ඒ කියන්නේ ඒකෙන් A වුණා කියලා B ට බලපෑමක් නැහැ. So those are independent events. 39E. 39E. 40. Two fair coins are tossed simultaneously. If one of them turn head, what is the probability that the other one is also turn head? Current agga. Well, easy questions, huh? Two fair coins are tossed. එකක් toss කරනවා, තව එකක් toss කරනවා. If one of them turn head, what is the probability that the other one also turns head? What is the answer? Correct answer කියන්න. What is the answer? C, 0.25. Here again 0.25 here. Two fair coins are tossed, right? Tossed. Right. If one of them turn head, හරි එක්කෙනෙක් head ඇවිල්ලා තියෙනවා.
අනිත් එක්කෙනා head වීමේ chance එක. හරි. Answer is C. සමහර කෙනා answer එක 0.5 you can deal. මොකද කියන්නේ? එක්කෙනෙක් head ඇවිල්ලා දින්නා. රුක්සරණ කළා බලමු. So first one can be head or it can be tail. When this is head, it can be again head. The other one now tail, head, tail. So this is half into half. Okkoma half into half. And those are independent. That is 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Ekkenek head නම් හරි එක්කෙනෙක් head නම් when if one of them turn head, what is the probability that the other one is also head? මෙතන එක්කෙනෙක් හරි head වෙච්ච තියෙන මොකද්ද? මෙතන එක්කෙනෙක් head වෙලා තියෙනවා. මෙතනත් එක්කෙනෙක් head වෙලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක් head නම් අනිත් එක්කෙනත් head වීම. එක්කෙනෙක් කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනියද? ඔය කියන්නේ අපිට මේක අවස්ථාව ගන්න ඕනේ නැහැ. Because first one must be head. When first one is head, what is the probability of second one is also head? ඒ කියන්නේ අපිට මේ පැත්ත ගන්න ඕනේ නැහැ නේ. So we don't have to consider this fight because first one is head. What is the probability of the other one is also head? Head now 0.5 නේද? It looks like 0.5 because the first one is head. What is the probability of second one being head? So it's either head or tail. So it looks like 0.5 for me. Let's see the answer. Point 5 is D. Let's see the answer. It's a little bit fuzzy. 40. Yes, 40D. හරි. මොකද ඉතින් එක්කෙනෙක් point head වලට නැද්ද කියන එක අනිත් එක්කනට අදාළ නැහැනේ. දැන් ඔන්න වෙන්න තියෙන අනිත් එක්කන head වලට එක. අනිත් එක්කන head වලට එන්න පුළුවන් 0.5. right? The answer is D. Right? The answer is D. C නෙමෙයි D. හරි. මේකත් කරමු බලන්න. කල්පනා කරන්න ඒක හොඳට. පටල වල දිනුනට ඒක ලේසි question එකක් ඇත්තටම. අන්තිමට අහන්නේ මේ දෙවෙනි එක head වෙන්න තියෙන chance එක. 41. If A and B are any two events, probability of A intersection in A bar intersection B bar is කරන්න බලන්න. A ට අයිති නොවන සහ B ට අයිති නැතිවීමේ සම්භාවිතාවය අහන්න. sets වගේ යනදොත් එහෙම ඔය අහන්නේ A ට අයිති නැති වෙන්නත් ඕන B ට අයිති නැති වෙන්නත් ඕන. නොතන වීමේ සම්භාවිතාවය අහන්න. කරන්න බණ්ඩක් ගන්න. Anyone? ඒකට ටග්ගල වෙන්න ඕන. A ට අයිති නැති සහ B ට අයිති නැතිවීමේ සම්භාවිතාව. දැන් මොකද sets දන්න අයට මේක ටග්ගල guess කරන්න පුළුවන්. guess නෙමෙයි හරියටම කියන්න පුළුවන්. sets ඔළුවේ තියනවා නම්. 41 A වෙන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ A ට හෝ B ට අයිති වීමේ සම්භාවිතාව නොවෙන්න ඕන. A ට හෝ B ට අයිති නොවෙන්න ඕන.
Again, A to B IT can probability of A union B. So this is not belong to that. That is 1 minus P A union B, not A intersection B. Right? Me how in the bad. A type in at the O B type in at I can come equality. Answer is A 41A. 41A. Right. Right. So we did some probability questions as well. So the next time we are going to do combination and finish. So it will take another half an hour. Then next time we are going to do combination and we are going to do the 2020 paper. Right, 2020 paper we are going to do. So therefore make sure you attempt 2020 paper. ඒකේ ඕන එක question එකක් වඩ කරන්න බැරි වෙද්දී අනිත් ඔක්කොම පුළුවන් වෙනවා. මම ඕන කරන්න බැරි question එක කියන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ attempt කරන්නේ නැහැ. Timing කරලා කරනවා නම් මරු. එතකොට ඔයා දන්නවා දැන් ඔයා ඉන්නේ අද වෙනකොට ඉන්නේ මොන level එකේද කියලා. හරි? notes ටික ටක් ගාලා අරගෙන ගන්න. බලන්න timing කරලා paper එක කරන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම ගන්න 20යි 20. මේක නම් කොයි paper එකත් එක වගේ තමයි. syllabus වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. But I am going to do the 2020. කොහොමද 2020 paper වල කරන්න බැරි question එකක් ඇති. ඒ කියන්නේ combination question එක තාම කරන්න බෑනේ. combination question එකක් ඇති ඕන. ඔයාලට තියෙන interesting paper එක මේක තමයි BIT වල. හරි. මීට වැඩි interesting logic check කරන paper එකක් තවත් නැත. මේක පුළුවන් වුණාට දැන් ඔච්චර ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. මේකත් පුළුවන්. combination question එකක්දී අහලා නැහැ ඒගොල්ලෝ ඒ අවුරුද්දේ. ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. හරි. Right. So we'll be discussing this next time after doing the combination. Okay. We'll stop at this point. Right. Thank you.